Mutire binaje bisinzide okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembabuuzako. Very good morning, afternoon, evening kijja kusinzira budde ki video weegenda okubeera nga tekutuukirako faadi proyojo gakunoonyezo gakutuusako agudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gwe gyotusinze okubeera nga otukaterako ekigala ku video awo likinga sharingirako abala wansi awo kaboxi kagenda kubeera open whenever ng'olina kyewadagala okubeera nga teyogerako ojja kukkirirawo obuterevu obeere nga ate osulawo endowooza yo njagala kubeera nga tetandika n'ensonga za Ssenga Acid ayisaako n'omukulu omugagga ow'ekibuga Kampala amanyikiddwa nga Hajji BAKALUBA. Ono Hajji BAKALUBA yavaayo bbanga sidde nnyo n'alabula Ssenga Acid nti munnange osobola okubeera nga ate osalako ebigambo era ng'ebimu ku ebyo njagala kubeera nga ate mbikuyitiramuko kati niti Ssenga Acid yavaayo n'abeera nga ate agamba nti muwala wa Moti Mubalanguzi omwana amanyikiddwa nga Kokombo balina embeera eriwo wakati we n'omukulu amanyikiddwa nga Hajji BAKALUBA. Sako n'ebigambo ebirala bingi nnyo byesobola okubeera nga ate ayongerezaako era nga bino ebigambo Hajji BAKALUBA olwamugwa mu matu ekyamuzima kiri nti tebyamusanyusa era n'avaayo n'abeera nga ate alabula Ssenga Acid nti ngenda kubeera nga ate nkola kyonna kyonna ekisoboka babeere nga tebakukomyawo mu ggwanga lyaffe Uganda obeere nga ate owere ennemba n'emisango egy'enjawulo. Wetwogera saawa eno amawulire agava mu ggwanga ly'e Canada si malungi n'akamu eri sayidi ya Ssenga Acid era ng'oluvannyuma lwa Hajji BAKALUBA okubeera nga ate yasobodde okubeera nga ate ateekayo omusango mu makooti gonna gonna ag'eggwanga eri Canada ng'ali against omukyalo ono Ssenga Acid ebyo nno abireka nga byongera okubeera nga ate byononeka kubeera nga tekuterawo ekiriwo akadde kano ku nsonga ezo yongera okubeera nga te olaba embeera nga bwegenda mu maaso sayidi ze ogenda masawo of course obeera nga te otuwa endowooza bwe nabaguje yongera okubeera nga tekuseera n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe okubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Sheka Kirafu musomi wa dduwa abaana bakikubira ku ddungu nyongera okubeera nga tembategeeza tobonera bizibu n'oba oli bwere wa ggwanga n'oba oli ludda wa service ze zikutuukako bulungi so mwekwate ku namba z'essimu zita wansi ako bezitegaza buli kimu kijja kubeera nga te kikutambulira buli nnyo my dad sana katulabe ki ekirimu akadde kano ku nsonga za Ssenga Acid ayisako n'omukulu amanyikiddwa nga Hajji BAKALUBA temubaawo. Omusajja ono okulopa Ssenga Acid wamma olowooza gavumenti temukompasetinge ate gavumenti teri involved siye yamukolako ha anti mutuuze waabwe. It's plaintiffs Valley Acid versus TikTok. No, your mommy. But there are three of them. TikTok. All of your letter. Each one they catch off on it. Nabirabye ku page era bwe nabijje ne mbisoma. Kati ekichwa ndiko bobo kisomyemu kiba kiraga kisaba Acid addemu bagala kote saba Acid side of the story. Otherwise, whenever Tajiba one day within 30 days from yesterday, because that's when we released the Gondi, Babera Bagena call that final judgment, independent final judgment. That's how it's supposed to be. Kati, so Bama what the time between yesterday and 30 days. Next month, okubanga ati na wade side ye story enzo gamamina ye nange ekiribwe kitibere basibimanyiko bla 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 bamukyo basibimanyiko bachichi sibisu okitegeera kambuzemu nga bwayagala naye bw'anaaba asazeewo okubanga tayagala kuddamu okuwaayo side ye ya story oba kufuna lawyer because that ekiwandiiko just kuba weetaaga lawyer naddamu I'm replying that's it then I'm replying a lawyer baba what date of appearing to court okitegeera so bamuservinze yesterday aba agenda kukalinda in the 30 days oba tagize then abo babeera bakola final judgment independently nga tazeemu bwekiri naye nga it's a civil matter. It's not like a criminal matter. It's a civil matter. Whereby, he has to oblige an obligation okubanga addamu ebyo ebintu bye bamubuuzizza oba okuddamu ebbaluwa ya lawyer. So it's an obligation as a citizen. Musembere nduba we namuddwa luseera luno lwa bwerere munnange kino sikirabanga tambuza video ya malati singana na wange Ssenga Acid. How are you madam nanna victim kakati nno bobanga obadde fani obanga oli die hard wa Ssenga Acid fukamira ku mavivi go sabe aka Ssenga Acid kaweddemu dda munnange
abataaliwo Ssenga Acid ng'agenda asala omugambo awaata omugambo omunene ku Hajji BAKALUBA. Hajji BAKALUBA nno kigwa awaatako omugambo. Ono omugagga lukulu omugagga VVIP mu ggwanga Uganda ayina kye bayita diplomatic passport ayina obutuuze mu nsi zonna ez'Ebulaaya. Gwali mugambo kinno obadde kyasuna ku munne sembera ndukuwe munnange Ssenga Acid muno mwasalira omugambo nagusala kwoli nagusala ku omumwa kuno kugenda tussa bannange munnange ng'avaayo awaata ekigambo ekyali ekinene nnyo ku Hajji BAKALUBA. Ssenga Acid munnange yawaata omugambo ogwatuwuniikiriza ffenna abawuliriza. Mukimanyi bulungi nti Ssenga Acid yavaayo n'agamba mbu Hajji BAKALUBA aganza obwana obuto. Mbu mu bwana obuto mwe muline Koko must be shine. Koko ono muwala wa Mooti. Mbu era mukyala wa Hajji BAKALUBA. Mbu n'ebyobugagga byonna Hajji BAKALUBA byalina. Mbu simanya mbu abaana abato mbu simanya mbumbu. Ne tugamba tuwedde ffe abawuliriza. Kakati munnange ebyagwa mu matugwa mukyala wa Hajji BAKALUBA n'alyoka aswaswana n'agamba Hajji n'amugwa mu lulago bino byempulira story ki nga sibitegeera. Hajji yakanaga kwewozaako munnange abaana bakola content munnange sibimanyi. Omukyala omukulu yagaana okukkiriza n'amugamba baako kyokola. Twali tuli awo nga Hajji BAKALUBA bannange aleese ekipapula ekiwooninga Ssenga Acid ng'amugamba vayo weetonde munnange ebintu by'oyogedde byakosezza amaka gange. Olwagwa mu matu ga Ssenga Acid yalinga omugenyi ow'edda gwalinda n'amugamba nkufunye mu ngalo zange 5 kompadde reply kati tuzaabike. Sisobola kwetonda nze nina abanene mu Uganda nze ndi munene nnyo mbeera Canada era sigambwako era tonna kyosobola kunkola oli muje oli mujega nga tuddamu tuwaga ye Ssenga Acid ye waffe ye. Hajji BAKALUBA ng'agamba okay ebye ng'abiwummuza. Recently munnange Ssenga Acid ng'agenda e Kampala. Munnange Ssenga Acid bwe yagenda e Kampala tebaamukwatako yadde ng'avaayo bulungi nnyo ng'addayo e Canada. Nga tuwaga ye waffe nga temukoze temuddamu kwepanka wololo. Kumbe Hajji BAKALUBA ali ku lugambo olugamba atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomira. Twabadde tuli awo olunaku olw'eggulo munnange ekipapula kiba kuntu byekinene nnyo bwakiti nga kijjudde sitambuza sirabangako internal affairs simanya international criminal court simanya police UPDF NUP New York Police Department Japan Police nga kinoonya omuntu omu. Ssenga Acid baamugambye tukuwadde eddakiika mbale essaawa 7 ng'oli ku polisi kibuga bakiyita batya ekyo kiri mu Canada otoli kiri eyo mu Canada ne bamugamba kasita weebulankanya n'otalabikako tugenda kuteramu bbaani tugenda kukolako emikolo gye era wetugera saawa eno Ssenga Acid gakaba gakomba kati fe abaali bapikaapika Ssenga Acid tuli eno twekwese omumwa guno gujja tutuuseeko bannange nze simanyi kumanya olugambo luno. Ssenga Acid namugamba vayo weetonde yagaana. Omuntu gwosaseeko ekigambo abasase b'ekigambo tukimanyi bulungi nnyo bw'osalanga ku muntu ng'akusinga amaanyi ne ssente n'akugamba neesonyiwa mwesonyiwe omuntu akusinga akukubya kyakutte. Nze sibiriimu saaliwo era Ssenga Acid sikumanyi sikulabangako sikumanyi nze sikumanyi nze sigenda gudiringa na Hajji BAKALUBA omusajja mugagga alina buli kimu alina diplomatic passport akuba bukubi mu Canada nti oyo bamuleete nze era nga nziramu olwo mundeke. Bannange sweet baby nze wa magical body vanilla bugagga nakula bulungi abakyalo nana baliyo ekibaluma. Sigwa beyi kimulina okumanya neyula bweyibuzi ninga musota mwemwe mwenye olulubwe mwapa miliyoni nyama ne mwenye mubadire ddala era njago 231 tujanjabuze bujanjawaza mu kuisemu emirundi ng'ebiri oba 3 bane we twogerera nga Ssenga Acid bamulopyewa mu court e Canada. Hajji BAKALUBA agenda gasimbagana ne Ssenga Acid mu court. Mujukire bula tuyinza gamba nti video AI tosobola gamba nti video AI tekyamanyi kibagenda mukwata tebagenda kumusiba tebagenda mukola kiyet naye tetumanyi bigenda kuva mu kooti naye ng'ogwo omusango gwa Facebook gwa cyberbullying tegusibya kyemmanyi naye at least kiraza abantu people can go beyond what you think nebakutukako wooli wonna mbitibwe biyitirivu ennyo era nze kino njagala kigamba yo Acid nti Acid weebaze Katonda
gwe bakutte mu court bagundi bakuba amasasi bayisima lwakuba teyalina baana teyalumwa nnyo naye gwe munange olinawo bizolo byo yayinza okukuluma n'oyo n'ekikazi kyo kimutwe bisobola bambi ebyo by'okkuluma so byebaddiyo ebiriwo tujja batubawa update z'omusango mbitibwe biyitirive ennyo. So apparently this woman from Kenya fell in love with a South African, right? So they got married and she ended up moving to South Africa. In South Africa with her husband, who is South African, she gave birth to a child. Fast forward, I think things did not work out for them. This man decides to abduct her child, take her child without her knowledge, and just disappeared. 1 month, 2 months, 3 months, this woman had no idea where her child was. So she was like, okay, this is getting out of hand. So she decides to go to the South African police. When this woman got to the police station and explained her dilemma, she said the police just looked at her and started speaking in their own language, calling her a kwara kwara. I think that's what they call foreigners. So they were like, this nonsense from kwara kwara, you know, they come here with their problems and they bring their problems to our country. So this woman is like, oh wow. So she records a statement and leaves the police. After they had told her, mind you, we are not going to help a kwara kwara. You know, you come here to bring your problems to our country, yet you also have your countries. Xenophobia is real, you guys. Fast forward, this woman narrates that she ended up just going back, and as she was at the bus station, she had prayed and a miracle happened. You will not believe it. As she was there, a woman walked towards her and that woman was carrying her own child. What are the odds? You know? And then as she stopped, the woman looks at her and she looks at her and she said, you know, they had a few exchanges here. They talked and the woman told her, oh, by the way, I am the one with your man, with your husband. He is now with me and he told me that I should take care of your child. They start fighting for the child. Fast forward, she ends up winning the fight. Even the police who were around did not help because also that other woman was not South African. So they were like, these are not our problems. They are problems of kwarakwaras. So they need to sort themselves. Fast forward, she wins the fight, gets her child, and the next day she leaves South Africa and goes back to Kenya. That is how bad xenophobia is. That, like, if you're a foreigner here in South Africa and you find yourself in a sport, you may not be able to be helped even by the authorities just because you are kwara kwara, just because you are a foreigner. And I've seen other videos that have left me questioning humanity. Some South African man who was screaming and shouting and telling people, mind you, he was in a hospital, telling people, if you are not South African, get out of our hospital. You will not receive treatment because this treatment or these doctors are for South Africans. So to fellow Africans who are in South Africa, it is not worth your life. If you can, get out of there ASAP. Kankubulya ebintu bina byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza. Nenga bibikyasinza okuba spiritual kumpi mu bulinsi. Oli waddembe obutabigoberera ne toli waddembe birinnyako. Kubanga mu nsi yonna yensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova. Osobola okulokoka, osobola osiraamuka, osobola otakkiririza mu byakwa bya nnyimbe. Tobikkiririzaamu, togendayo, tobivumirira. Bw'oba ekintu tokikola, waba tuuse kukola kikwa byalumbe gwe tobikola, Yesu byakisamize gwe bw'obirabanga, bitwale nga bwe biri tolinnyayo. Oba wagenze mu kikatuula wali ebbali okola ebibyo bateekeko omusika waabwe, tobivumirira. Kibi nnyo okuvumirira gy'ova. Osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera n'egaana. Wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale ya muluma. Osobola okutuuka embeera n'ekutuukako nga teyeetaaga ssente, nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola. Ne guess what? Bw'oba tolina ky'okoze, munnange toba na buzibu bwonna era bisigala byo tebikuliiko. Obuzibu bigaane
olokose ate olina by'oyagala okwokya toyokya bintu by'abali lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegaane kusinziira mu ngeri gy'olabamu kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako weetonda bwetonze nodda sikutiisa naye nkugamba mazima y'emu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno ne bw'olirinnya ennyonyi ojja kutuuka ebulayo ebintu bitabukera gwali taliddaadde n'ekikumi gwe tolijja kuva mu misango gwe tojja kuva mu makomera wegendereze gy'ova ne bw'oba tobikkiririzamu nga gw'olina ekkubo ly'okutta eddala kwata kkubo lyo tovumirira kintu kyonna biri tobisinza naye tobivumirira. Namba 2 kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo manyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya okutta ekisolo ensiri ekuluma oli wadde mbogikuba oli kubanga ekutta naye omusota mu Buganda bamanye ennono omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamala gakuba musota gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde ne weetera akabasa ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako nti timba tebagittira bwerere nga terina kyeridde ati si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta abazungu botta omusota musango era bakusiba botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota botta ekintu kyonna kebere embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention kuba bw'oba oyagala kulya ebisolo ebyo bakuwa olukusa ne bakuwa ne license kukkiriza obiyiga oli wadde mbokiyiga n'ojjayo license yo n'ogenda n'oyigga oba musota oba kino okiyigga n'okitta n'okitwala ewaka n'okirya tebakuyinaako buzibu omusota nga tolina kyogenda kugukozesa ebulaaya musango munene nnyera gusibya kizibu nnyo nakubirako wano omusajja ng'akantu ekibe kagundi kalakuuni lakuuni oba kyeki mu Luganda ndowooza gulinga omuyaayo oba musege nga gulemedde mu kasasiro omukazi najja n'emmotoka ambulance nejja ne bagujjamu ne baguyoyoota gonna ebulaaya tebatta kisolo okimanyi nti n'omusota wano okubira paramedics bajja ne bajjanjaba omusota ne baguzza mu nsiko bw'oba tolina kintu kyogenda kulya tokitta kireke kigende kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugire gulawo olujjo kifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba kyabulabe nnyo okutta ekintu ky'otagenda kulya omusota gw'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka genda obuuze ku nnono omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava nkubuulira mazima ojja gutta obulamu bukyuke osabe essaala nga tewali kikyuka jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya ebintu bino byegamba tobisinza naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sinakindi osobola kinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza. Namba 3 okusiibya ekisolo enjala ng'ate gwe okirinako obuvunaanyizibwa. Tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi, enkoko ne bw'oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero. Kyabulabe nnyo genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza. Embuzi ne bw'oba ogenda girya ku Idi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze Idi ya 26 ogiguza 23 ezo ennaku olina ogiwa emmere olina ogiwa ebikuta n'erya wadde ogenda gisala. Enkoko gy'onaalya olw'eggulo ku makya olina ogiwa emmere tokkirizibwa kulumya kisolo njala. Ebulaaya bakusiba naye wano mu nsi y'emyoyo era kigenda kusiba. Weewale nnyo okusibya ebisolo enjala. Ebyo ebintu Katonda yabitonda olw'ensonga. Ojja kuddaawo nze nkugamba. Genda okole risaaki ku bintu bino bye nkugamba saagala ove wano ogambe nakutiisizza oba nkugamba bugambi ono si content nkugamba mazima. Ekirala ate nga kino kye kisinga okubeera ekikulu ennyo. Okulengeza bakadde bo kwadde gwe abaliisa.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.